Sajak Ronso that is Suge, then the Takizu. They Mute Sajak Dabuga Lala Patre, then Sajak Dabuga Lani, then Sajak the Tsitsi Lang, then Chimtum getting Yicha Mamboya, Comotonta Duncha Lasajake, Chimke Hogutus on Nune, Dig Tengla, then Sajate. New Year's. Then Chumkangan Nala, Sai Javiori, the Sajate Tandayan, Pukam Zojitsok begin Mentola, they or is Hujan. Then Yaga Junge Sure Namaya Marilla, who Junge Roban Nane, Sajate, Noya, the Yichat Zuya, Marilla, then Labu Nige Lana maybe took that Tendreke Tukula Tine, then Sale Zamboti, Unzuk Namike, Drumdrete, then he had the Tsuktoa, the Saja, the Nyon, Tikali, he had the Tsuktoa, Jumaris, and Tachubuga and Hujans. They chunk and every Higo, Sena, they say, they tula, I and Tinyam do Yobake. Lo chung chung jing, Tata Gingo Chagi Yori, then Dimbe Ramtune, Bongo Peratendarians, Chimkang down, then Yicha down, Chimkang Nana you be Yicha down, then Nanjing, then Pardan, that's what Tamchi Bongo Yori is Hujang. They you but then a Puma Kim to Linkake, Chunsok and Nana. Kalun Trepa Sandon Bochi Karason Yorisena. Then Himalaya, you big Zogi cat, the so such at the so. Then they say, they the Karba, Zamik cup, Jagake, Trimget thing, such a new Chovik cup, Chokbak Mentola. Then they get up a mutter so Shiba Yontin Yonkin, Pujan book, some not Tang Tonkin. Then they get Chokbatzok. Sokbat Zogne, then Sokbat and Chimtum get the Gizu, Digi Mentola, such a newer. The so Gite, then Pu Junke, Zugake, Yichakan, the so than Dragamaris. Then Trim getting the round Chapsan Yubari, Nyana and Rigirilla, Sokbat Dige, the Digi Zunia, Sada Kamba Yubate. Song Nayan Triggery, Dig one say Chapsante, Chokba Konola Yori, Sene, to Dranang, Tunsok and Nana, Song race, not the Tunsok Tumeri. They in the Neso Tende Chad Yoris, Tango the Sajan Yotang Corte. Then he Yicha Goya, the Sajan New Goya, Netante, and really Charisena, Chitang Dege. Dan Nachin te, then he Pulong Bandajena, Dokam Nani, then he that Jatins away in Naya, that Ramsing Jarka in Nanda, then he Chihuni the Chadoris. Tandan Raja in Naya, Degela, then he Kaunla, Zong, Drog Sakida, Naching Kaunla, Zong, Nasaki, then they Chadoris, Tanda. De la Sacha Sarbanyoni. Yichatsu Goya that the Nigga Nenga Yomarite. Titon could be up to Nabjin and Gots and Narguni, then Jalalumbala. Then the Jammer Kuntin Tange, Book Kantin Jonge, Saja, no ju Pamjur the Kebatamje, Zinzuzune. Then he Javarun Bachitsu Bige, Pumukana Kansanki Jagala, Book Chutan Region Raman Dechi. Tini te lutang matopne capture young tongaris. Di kala yartena nam martena samato meyake netangi chadedu. Tini yichake tunjin the drugoyake mayor the terry. Yichak ke tunjin drunki mere sena yoris. Who young down bachik what you own? Who young? Then Yichate
미리 기차 이 마속 공내는 곳속네 섭속 기차가 주비 기차도 축되게 요리 대남진 어리사 주비 기차 망보야 축되게 요리 해나야 되니 라pun테스 공바 기당 때 때서 만들어봐지 기네 소수게 롱바게 공시 다 취다 리용 타나야 소수게 롱바 디게 나나 요비게 gond에카 라마카 게 제반 틀레종야 되니 대남기 주주 정보 카이게 용종 본데게 바탕게 되니 이바 사기 만연바 요바 타나 공시 체그야다게 때서지 머드 돈에 네트워크에 공부하기네 들이 이차도 쪼가레스 대 쪼기 갑라 지땅게 너도게 캄피게 라봉 대속게 살레데 hlak삼 남다 인주리 대 강다인 살레 난당 뒤에 되니 부모 잡지로 쥐마다 만라와지게 때서 머드 투바지 리되게 요디 대 툭라 만도네 되니 게 르마당 차도당 린셈 되게 꺼내랑데 만두바야 난키 정어리 인나양 대소라 강을 대소라 멈투네 동네스네 되니 다 되낭 이게 이찬데 차리 사케트 당본 여디 잘레게 신카 임발 때네 되낭 티 스트리트스 맹테 잘레게 소다 소야다 다 되니 рем키 마 뒤게 빠비긴 준비다 떴네 살해돼서 마 낭요레스 이나야 윤 링보께 다 라본테서 끝에 마팅요레데 제반 캔레게 사기 숲도 메바 통주요바 먹게 깨게 히에네 마고와 무슨 통주요바 만수 라본 담바 대수게 특상 기당데 느리다세네 되니 서키서 찍부 마임바 땡지요바 다 비리기 찬데 다 종아레스 근데 타노 카셰 요레스 교제 다 비리기 차를 가르 땡지요레스나 등상 통이 김밖에 이샤 야르제 다 사틴데 딤바 용거 요레 무유기 내서리테 대남경게 이산 니게 나는 부지 취다 르경 게때네 가세너지 선도 매기 요바께다 남초 요바께게 때나 통주 요바당 니나 고주 요바지 차대 요레스 대 찍지는 롱압주 탐바스지데 두수때 오스링보리데 찍지는 롱압주 탐바 여럽게 로직이 나는 하경게 로데 링보 마레스 대인디 로 두수 통통제게 나네 점제 장보제 통네 다 드링드나 되니 지딩긴 자고서 요바데 되니 다 핑긴도다 누긴도 부지 취던 리용 자원은 뭐지 우모 뽕대 정독다 정문독대 때는 통거리 쌈나 쌈주 요리에서 교주행 어때 숙 강극가는 말이 되니 라보니 게 tuksan jachimbo yi di ge ola di sale nang ki mudam mumtu degi nang ne mangbo chongore la nangchin nang ne mangbo chongore degi nangchin ki yichan nang la mayen pe ke solo la denkin ke deni 부모 감바 암도 롬tumba mangbo chege rogbal tine chongores 어때 지딘 양자 지딘 그 깔라 때 지딘 띵고 근도 없으니 개죠 다 마음 발서지대 다 단단 들어가서 이 약보지 리차라리 선낭 바르스dom네 아주 낭다 낭힘 바리 미리 예차게 꼴라 시작게 댐 딩킹당 대수야 댐 망보 뒤요리 대남긴게 낭내야 아주 낭게 요래 단단해 휴휴게 까샤게 되니 깔롬트바 산동는 보지 아주 망보 나와리 아주 나와 대소 남긴 돈도에 내대요리 되니 자원 보치야
nga jikpu ki ngawa ni tingma ye dindin shuwayin te tamshi ki kabla tangbo pepdi teni sacha tongba nana kur khashe mato kanya mundos teni nga parba gomji ki kabla undu khangba de yicha ka taje nzukten te so yakbo khida zundos ni gap to chenbo yos songare ti jila nga ki gomba de gomji zowi ki kabla ringot gomba yang gomji zowi ti kabla kar songare sena tanda teni pumi chudang region ki teni chenboji chandos te hajanga yabu resi seji resi ngabju yu se songare ti jila teni tanda cholen gomba ke dukang gomji ramne ke kabla chik phewari ti ki kabla ya tinde songne nga chedala thukji jinsen yus tinde kanang song ti ki jila nga yoga dharam sal thikchin chulen chabi ki katikla biri yicha ke lapung teso hachang ke semkhu chimboris putimba chapsi ki tondala desu ke tini zepan thenle da ji changwa te churung su shur zong ne tarung zoya te yakuri gapsu maung pala uk mache ji partisi de tine rang mumtu ni ji as o te ka nang song te pangbo yori o te indi tin jangun bache thukni por yori te namkin ke tin zambuling tamche ki ngaso ne dandang thongju yoba ji chade yoba te teni ta lapung te su seji de zibjiri maung pa te suyang sup thubgu mare namge tingla nimat dawa ne je partisi de labuni je chene de negiri la ti chene de jidin zongkhin tandang nganso birgi cha tikbori de maung pala teni yibzi ke pumama yonzo te tsama to pege zambuleng ke pula shaji yongkhin ma thamke ke zogris birgi cha mepa chaya de tini yo mares te mepa machana teni labuni je chene de mepa chaga mare la chene jidin yangcha shogo ke tusu sigris teni tinjun boji yung tinzu ke nangla hing asho ke sawun te chung ki tawa yin na yang teni yung ringpo magor wala loma den reva teni medo punsum chokpa jegiri song ten nangin ke labuni ki kuchi ki tsela teni yishan zokchung naya da kamba zoya de zo mangchewa ji dhubari te tanda yang di ki khur zong ne teni se nambari lakbar de chimi chadori hyore kikpa se dongyori tesu ke sale mumtu ne nang ne tanda yang yarje ke namba rogo yore mato teni marje ke namba nang mantun pa tramashi ba dong mandro pa ten nang yin zengkyong chatsu me ba teni zadha ke kangan che dewa tende yo mare se kyoje maung pala yung mare se kyoje tende tering jidring ke tusu tedan tonne nenga zo te tanda te kyoje tini biri ki chala kare yoba dan kande zu yume dan tini tesu ki korte kike ke magowa tanda tep ke tering gomji nang gojri ti ki nangla shevking chawaji tregona treya ke tusu en yo mare la teni lamsang tregoya ke jumsin chi mudok te rob samchi tinan tiga yoris pardan chi batam ye yoris tela hibze yakbo je nang na teni chinkin tamche dan chingri minchinkin tesuya ti birgi chat kanren da je rindo te suki kable jabi kin driver rindo te chingris lakpar de sipo si jang ke khajala birgi chala denkin ke ma teso yi cha thoya da te namki gunde kan de mangbo zoktung zo thoya da lobdan de mangbo zoktung zo thoya da te namkin ke teni 부니 산조로 레원나야 데서요 봐. 근데 이제 차야 돼. 부팅바 찹시 자원 뭐지 우모 뽕데 정도다 정문도. 되니 네 수가는 정도 때 야보진 친하게 레와요. 되는 게 두딘 데었던 데가서지 교주에
Ti number tham chela bukam zogi chokba ke ta nang la lega zon yong ke di nang ni chalon zwa teni ta gansa ki ya lang ne teni tukji che si yang ja phe ya de la teni jiding kin zego de traje phumsum chokba ji rin do de la levzi ba number tham chela tukji che o tende ke je te tai de le On chodu rumbuche tuji cheno se shuyayin. Tenin zerim dumba de program zoye chobe chozo degi sen cheme doji shagu zon choni. Inge to program zoye chobe loju dum rewe sonshe nonju. Ujay Tonja Rumbuche, thank you very much for your lucid narration of the short history of Tibetan Khampa Industrial Society. Mr. Sudhir Sharma, Minister of State Himachal, could not be with us today, but we have a short video message from him later on. Mr. Kishori Lalji, Khempa Sonam Temphel, Venerable Speaker of the Tibetan Parliament, Chimi Rinzila, Secretary of Home Ministry of the Tibetan, Central Tibetan Administration, and Mr. Kama Ishila, representative of Sichong and the Minister of Culture and Religion, as well as distinguished Indian and Tibetan guests. On behalf of the Tibetan Khampa Industrial Society, I would like to welcome you all to this celebration. Today is a most memorable day for us. It was on this day that the Tibetan Khampa Industrial Society was formed, and subsequently a refugee settlement established in Bir and Chontra. In 1959 and in the years that followed the flight of His Holiness the Dalai Lama, about 80,000 Tibetans fled Tibet and sought refuge in India. In the initial years, many of these refugees had to contend with severe hardships. Most of the Tibetans here in Himachal Pradesh were employed as day laborers in the construction of roads in difficult terrain. Hundreds perished due to diseases and poor health and sanitation facilities. It was during this difficult period 50 years ago that His Eminence Venerable Choli Rinpoche and Shagyen Namgyal Dorje had a vision to establish a settlement here in what was yet to become the state of Himachal Pradesh. With encouragement from His Holiness the Dalai Lama and support of the Indian government, and most importantly the financial support from foreign donors through the TIRS, which was an organization started to rehabilitate Tibetans in North India. Venerable Chogyam Rinpoche and Shagyen Namgyal Dorje were able, against all odds, to gather groups of Tibetans, register as a society, and legally purchase land in Bir and Chontra. A year later, in 1967, another society, the Bir Tibetan Society, was also established after a second wave of settlers came into the area. Several acres of land were handed over to them so that they too could seek a livelihood. But establishing a thriving community involves much more. With continued support from the Indian government and funds from the TIRS, we would gradually start with setting up basic infrastructure like building the road leading to the settlement, housing, and laying the foundation for a primary school and health clinic. As you might be aware, the Chogan area was a tea garden bereft of other vegetation and land, and the land belonging to the
society in Chantra was arid and barren. Today, all that has obviously changed. In 1968, His Holiness the Dalai Lama was formally invited to inaugurate the establishment of the settlement. However, the struggle for a livelihood went on for at least a decade. Initially, we were involved in the tea industry, and hence the name Tibetan Kamba Industrial Society. However, due to losses, and since we were unschooled in the fine art of tea growing, it was decided that we would form two groups, Nangchen Division, headed by His Eminence Venerable Choling Rinpoche, and Dege Division, headed by Chagwe Namge Doje. Initially, Dege Division sought to create an agricultural commune unsuccessfully, then turning to weaving shawls, and finally, a traditional carpet center was started in 1974 and marketed through the Himalayan Marketing Association, also an initiative of the TIRS. Nangchen Division, under the leadership of Venerable Choling Rinpoche, was to continue with the tea industry for a few years before eventually switching to carpet weaving too around 1975. Throughout this period, there was a constant challenge to build cohesive units, maintain law and order, facilitate healthcare and education, and build further housing, as well as socio-economic and political challenges. Today, most of our members are involved in seasonal sweater swelling, and the amount of income that comes in is all out from the state. It would not be an exaggeration to say today that we are one of the most successful Tibetan refugee settlements in India. At least in terms of the environment and visual beauty, we are second to none. One of the most important goals of the Founding Fathers was the preservation of religion and culture. And so from humble beginnings and visionary zeal of many gurus and lamas, today we are proud to say that Dzongsar Institute under His Eminence Dzongsar Khyentse Rinpoche and Palpong Institute under His Eminence Chamgun Taisuthu Rinpoche are today one of the most revered and respected Buddhist seats of learning in India. Besides this, we also have 5 other monastic institutions, namely Peme Evam Choga Tenchok Jurmeling Monastery, headed by His Eminence Kyabje Nyething Choling Drinzin Jurme Doje Rinpoche, Nyingmapa Buddhist Monastery, previously Peyu Chokoling, founded by Kyabje Zono Rinpoche and headed by Chokto Rinpotuku Rinpoche, Pomang Monastery, founded by Chokto Kuncho Tinlen Namge Tembe Nyima Rinpoche, and Sabzang Nida Monastery, founded by Kyabje Teche Nida Dumbe Rinpoche, and Shatru Thamchoy Jatso Rinpoche, as well as Ziga Labrang, headed by Kyabje Ziga Jime Mifam Tembe Nijun Chinle Kunchak Doje Rinpoche. In the field of education, there is a Sambuta school affiliated to the Central Tibetan Schools under the jurisdiction of Nangchen Division. Under the guidance of ex-minister of the Tibetan cabinet, Mr. Jushen Tupte, Dege Division, under the leadership of Donyo Chagotsang, president of Dege Division, entered into an agreement with the TCV School Board of Directors to build a full-fledged TCV school in Chantra to the mutual benefit of both parties. And hence this school was inaugurated in 2004. Dege Division also entered into a mutual agreement with Mensikan, or the Tibetan Medical and Astrological Institute, so that Mensikan is still in the process of building an infrastructure for processing and manufacturing traditional Tibetan medicine. In the early 80s, a group of adventurous Tibetophiles and Tibetan Buddhism students embarked on several hang gliding flights in the Bir area, taking off from Biling and landing in Chogan, which in time morphed into the huge paragliding industry forming the backbone of the tourism industry of today. And we are happy today that many people of the region are prospering as a result. Our settlements have therefore, I believe, contributed to the local economy
and helped to establish it as a tourist destination. We would here also like to acknowledge all the active members of our society, both past and present, who are too many to mention here, but who have made a tremendous contribution to our society over the past 50 years. All this would not have been possible without the generosity of the Indian central as well as state governments, and especially the people of Himachal Pradesh, which has become a second home for us. Last but not least, I hope and pray that the partnership and peaceful coexistence between the Tibetan community and Indian brothers and sisters will continue long into the distant future. Thank you very much. Jai Hind. Nazo se jimela tuji cheno Tanzerim jepa dege zoye zobe chodong kunjo lamone jagar ke to sonjur nanju मुख्य अतिथि नगर एवं ग्राम योजना मंत्री माननीय श्री सुधीर शर्मा जी, विशेष मुख्य अतिथि तिब्बती संसद के सभापति महंत श्री सोनम तेनफिल जी, आदरणीय रिम्पोछे जी और भारतीय एवं तिब्बती विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमें खेद है कि अनअपेक्षित घटनाओं के कारण माननीय श्री सुधीर शर्मा जी आज के समारोह में भाग लेने में असमर्थन है। आज हमारे लिए एक यादगार दिन है क्योंकि इस दिन तिब्बती खम्पा औद्योगिक समाज TKIS और इसके बाद बीर और चोंत्रा में शरणीय निपटान स्थापित किया गया था। सन 1959 में परम पावन महान 14वें दलाई लामा के तिब्बत छोड़ने के बाद 80,000 तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। प्रारंभिक वर्षों में इन शरणार्थियों को कई गंभीर कठिनाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा। शुरू में तिब्बती हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में मजदूरी के रूप में कार्यरत थे। दुर्बल रोगों, निराशाजनक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुविधाओं की वजह से सैकड़ों तिब्बती मारे गए। इस मुश्किल समय के दौरान 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री छोकलिन रिम्पोछे जी और श्री जागो नमग्यल दोरजे जी ने यहाँ तिब्बती कॉलोनी की स्थापना का सपना देखा, जो आगे जाकर हिमाचल प्रदेश राज्य बना। महान 14 प्राप्त करने के बाद और भारत सरकार के समर्थन एवं सबसे महत्वपूर्ण बात विदेशी दानदाताओं TIRS की सहायता के साथ सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने एक समाज के रूप में पंजीकृत और बीर और चोंत्रा में कानूनी तौर पर जमीन प्राप्त की। एक साल बाद सन 1967 में दूसरा समाज बीर तिब्बती समाज BTS की स्थापना की गई। TKIS ने तिब्बती उपनिवेशों की दूसरी लहर को कई एकड़ जमीन दी ताकि वे अपने आजीविका की तलाश कर सकें। लेकिन एक संपन्न समुदाय की स्थापना में बहुत कुछ शामिल है। भारत सरकार के निरंतर समर्थन के साथ और TIRS के दान से धीरे धीरे बुनियादी ढांचे जैसे सड़क निपटान, आवास, प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना की गई। आप सभी इस बात से महरूम हैं कि क्षेत्र में चाय बागान के अलावा अन्य वनस्पतियां मौजूद नहीं थी और चोंत्रा में कुछ इलाके जो हमारे अधिकार में हैं वे बंजर थे। जाहिर है कि आज सब कुछ बदल गया है। सन 1968 में परम पावन दलाई लामा ने TKIS कॉलोनी के निर्माण का उद्घाटन किया,
हालांकि हम लोगों को आजीविका के लिए संघर्ष में कम से कम 1 दशक लगा। हमारी शुरुआत एक चाय उद्योग से हुई, इस कारण हमें तिब्बती खंपा औद्योगिक समाज TKIS से जाना जाता है। क्योंकि हम चाय की कला में अशिक्षित थे, इसलिए घाटे के कारण 2 अलग समूहों की स्थापना का निर्णय लिया गया। पहला नांगछे विभाजन पूज्य श्री छोकलिन रिम्पोछे के नेतृत्व में, दूसरा देगे विभाजन श्री जागो नमग्यल दोर्जे जी के नेतृत्व में। इन 2 विभाजन का सन 1971 में निर्माण किया गया। देगे विभाजन ने कृषि कम्यून में असफलता पाने के बाद शाल बुनाई व्यवसाय में प्रवेश किया। सन 1974 में TIRS के द्वारा परंपरागत कालीन बुनाई केंद्र शुरू की गई। नांगछे विभाजन ने चाय उद्योग को कालीन बुनाई के व्यवहार में परिवर्तित किया। इस अवधि के दौरान एकजुट इकाइयों का निर्माण करने के लिए निरंतर चुनौतियों, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की सुविधा, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हम सबसे सफल तिब्बती शरणार्थी कॉलोनी में से एक हैं। कम से कम पर्यावरण और दृष्टि सुंदरता के मामले में हम किसी से पीछे नहीं। हमारे संस्थापक पिता का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था धर्म और संस्कृति की संरक्षण तथा वह निम्न शुरुआत एवं कई गुरुओं के दूरदर्शी उत्साह से हम आज गर्व से कह सकते हैं कि जोंगसर संस्थान पूज्य श्री जोंगसर खिंसे रिम्पोछे जी और पलपुंग शेरबलिंग मोनेस्टिक सीट पूज्य श्री छमगुन ताइस्तितु रिम्पोछे के तहत भारत में तिब्बती बौद्ध शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित केंद्रों में शामिल है। इसके अलावा TKIS अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 5 अन्य मठवासी हैं, अर्थात पूज्य श्री निते छोकले रिंजिन ग्युरमे दोर्जे रिम्पोछे जी के नेतृत्व में छोकलिन मोनेस्ट्री, पूज्य श्री जोनांग रिम्पोछे द्वारा स्थापित और श्री छोकटुल रिंगो टुकु रिम्पोछे जी के नेतृत्व में निंगमापा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, पूज्य श्री छोकटुल कुंचो ठिनले नमग्यल तेनपे नीमा रिम्पोछे द्वारा स्थापित बोमंग मोनेस्ट्री, पूज्य श्री तेरछे नीडा दुनपे रिम्पोछे जी और पूज्य श्री शट्रुल धमचो ग्यात्सो कुनख्यब रिम्पोछे जी के तहत स्थापित जपसांग नीडा मोनेस्ट्री, पूज्य श्री जिगर जिग्मे मिफम तेनपे निशो थिनले कुनख्यब रिम्पोछे जी के नेतृत्व में जिगर लाब्रंग। सन 2004 में तिब्बती कैबिनेट के पूर्व मंत्री श्री जुछे थुप्तें जी के मार्गदर्शन और श्री दोन्यो जागोरसंग जी के नेतृत्व के तहत देगे विभाजन और TCV स्कूल बोर्ड के साथ पारस्परिक लाभ के लिए एक समझौता हुआ। अतएव 21 सितंबर को चोंत्रा में TCV स्कूल का उद्घाटन किया गया। श्री दोन्यो जागोरसंग जी तहत देगे प्रभान और मेंसिखंग के आपसी समझौते में पारंपरिक तिब्बती दवाइयों के निर्माण के मूलभूत व्यवस्थाओं में चोंत्रा में स्थित मेंसिखंग निर्माण की प्रक्रिया में अब भी जुटे हैं।
80 के दशक में साहसी तिब्बतियों के प्रेमियों और तिब्बती बौद्ध धर्म के छात्रों के एक समूह ने बिलिंग से चौगान तक हैंड ग्लाइडिंग उड़ाने की शुरुआत की, जो समय के साथ एक विशाल पैराग्लाइडिंग उद्योग में तब्दील हुई और आज के पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के कई लोगों को सफलता और खुशहाली मिल रही है। अतः हमारे समाज ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में और बीर को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। TKIS समाज के सक्रिय सदस्यों, अतीत और वर्तमान, जिसमें कई शख्स हैं लेकिन जिन्होंने हमारे समाज के प्रति ज़बरदस्त योगदान दिया है, उन सभी को हम स्वीकारते हैं। यह सब भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों एवं हिमाचल प्रदेश के लोगों की उदारता के बगैर संभव नहीं था। मैं आशा करता हूँ कि यह शांतिपूर्ण साझेदारी तिब्बती समुदाय और भारतीय भाइयों और बहनों के बीच लंबे समय तक जारी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। kunjo lamla tuji cheno zering guba paden sishon kutsap panjo kal kama yeshi chone sonshe nanjo 다리데 표감 소치 속바 운년에 밀ung압주 리보코베기 제고톨라 페베 반데 베메마 지들 현조기 소조 캠부스납 뎀베초 에 딩제간로 코베 르무치 남바다 갸비유 파베 근두 남바 공어 지두 소조 쉬엄바기 으베 지두 남바 낭시 공어 총지쇼 대가나시 विधायक किशोर लाल जी, ठाकुर सुरेंद्र पाल जी, तेदा छोसुंबे प्रोग्राम सोशि सोबे की छोसु सोशु युबे युने नंबा 대가나시 데클 युबे की साने गोंजिन नंबा दा 대가나시 쇼데다 쇼데 마이메 딕주 참에 की लेकी नोमो तोबदा 미만 렌제 상말라 통마데 네 가샤 갑 중에 찹슈데 동마데 다른 게 두진 개침부 딜라 안 자신 제베 참지트슬이 슈초버지 지다 당기 공도 르무체기 까다마나신 밀롱압주기 공라 초랭구도 고마다 자고 남게 도슬라기 아니 포기하는 배 공부시에체 다리 데라 나제다 대개기 시작이 병감 속바 소시 속바 챙아 운예체 동마 림베 꿀레 망고 뀌체 남다 사메바 마도 규메바 이네야 미룽발라 게다 냠뇽 공에 가르 여바이나 딜라 꿀레 케도 세네 다데 둘라 엔 나제다 대개 시작이 오늘 당기 공도 초조기 송신나라 까나바나시 시작 신다 두바나 단단한 마다 차요버디 문주 슈기 다대기 되저 디토라 아니 디더뷰기 시작인데 주토바 윤전 때네 가샤 갑정하다 학발도 공원스 용기 구접 주제 넘버 2기 별 템버 첩시 별 미망기 대베 동에 둔달라 탱아 우준 단계기 졸리는 뭐체 고 고마다 작은 남제 도지라 신세 넘버 2기 쯔베기 림베마 콜렉경게 상마 학바도 미만 참에 하루 버루치제 꿀렉경말 때네 다다 시작됐다 보지 네토버 디기 텐데 당이 공도 간나와나시 시작된 나로라 시작에 야고 여바 강실라
주주 리스 마제베 최대양 요바 강실라 신용기 때내야 요바 사바도 샤벳 세다부 게지기 남베 최체색 때내 요바 제작한다 zamni nal saja kita chimbu cha yobati ani mido gembe kullo kyobati chabre dilya ngajo da jesu yiran shue yin daga nashin sabe shize nge del shuj dogye kemendo tangi kondu rumbuchege sumbare daga nashin chobegi chozo se chimela daga nashin de pomogi hindi na soyege tamshe nalola 지자기 토메 초베 초랍다 차랍되게 상마 십진 잡아 송송 nga dabu cha shabana nga yongse shija diya dida cha dabagi sole sokbagi shija chigi kondoni le shabachire Tibetan Industrial Rehabilitation Society la che changa Delhi la sokwa chiyobata Delhi ya ani mimabu kulekyu digi gyune shija changjo shija kachila sole sokwa zoyata daga nashin Himalaya ki ge지기 총재기 때문에 두디균에 솔레서기 되게 지겔 땅에 된데기 레시지 쪼체 된데기 캬곤 레베기 초샤베기 나지 인도 삼발라 지야 디게 다데 나다 잡베기 타마레 흉바레 참마기 소소기 메도 겜바기 콜레kyom바 디게디 쳔고야다 촐고야디 개침부 쇼즈레스 다 메도 겜바기 콜레kyon체 디더뷰기 시자츠 데네츠 롭종 제사 최 제사 정말 요바디 메도 흉바 쪽이 gemba 콜레kyomba 디게디 냠네체 까딘 템베톤네 아 콘나버 쪽이 까딘 삼셰 제일 약쇼 카르트나 소소게 초바다 르이 또그 르게 올때 딜레 개체바 베베게이 르슝 곰시 미념 균제 제디 안칼 슈게 마자바이나